Good evening students. Today we will do the line by line explanation for the lesson Paudon Ka Jeevan, lesson 13, class 3, new Gunjan book. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times to check your pronunciation. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for you. So I'll take this video as a part 1 and part 2 video to explain the lesson in brief. So before getting into the line by line explanation, we'll just do the quick introduction. बातों बातों में हमें लकड़ी, फल, फूल आदि कौन देते हैं? Where we get the wood, the fruits and the flowers? Yes, it's plants and trees, पौधे and पेड़. Let me show you few images. சிலதுக்கு உயிர் இருக்கு, சிலதுக்கு உயிர் இல்லை. So you have to observe this picture and tell me in the comment section which is living thing, which is non-living thing. Okay. எதுக்கு உயிர் இருக்குது எதுக்கு உயிர் இல்லைன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. திஸ் இஸ் ए स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. पौधों और मनुष्य में क्या समानता है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? समानता में सिमिलैरिटी बिटवीन द प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग. कैन यू टेल मी? पुट इन द कमेंट सेक्शन. yes, both are living things. They can grow like human being. It also has life. पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं. द ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं. पर्यावरण मीन्स द एनवायरनमेंट अराउंड अस. அதை ரொம்பவே க்ளீனாக வச்சுக்கும், பியூராக வச்சுக்கும். ஸோ த ட்ரீஸ் आर आवर बेस्ट फ्रेंड. दे कीप आवर एनवायरनमेंट प्योर. हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं. दे गिव आवर यूजफुल थिंग्स. कैन यू लिस्ट आउट फ्यू यूजफुल थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम ट्रीज? यस, रबर, ऑयल, fruits, pencil, furnitures, book, paper, wood, medicines. So there are plenty of things that we get from पेड़, right? इस पाठ में पंकज और अजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर इनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं. So in this lesson, the father of Pankaj and Kajal is telling the details about how to take care. Dekhbhal means how to take care of the plants and trees, and he is discussing these things to his kids. So the brief is, the father is giving the details to kids about plants and their importance, their functions, how they breathe, how they take food, what are the different parts of the plant which we eat as seeds, fruits, leaves, roots, trunk, and plants are important for our living and we have to take care of the plants. This is what the father is giving details to Pankaj and Kajal. So what I am going to learn from this lesson? In our learning outcome என்னவா இருக்கணும்? Yes, you should understand the importance of trees, the scientific details about the trees and plants. You have to keep the environment clean and safe, understand the environment better using the new technologies, and try to save the environment. So do you know what are the different parts of trees are? Do you know what the functions of each part is? If you don't know, after reading this lesson, you will get these details, okay? So you should not unnecessarily harm the plants and trees. You should not pluck the flowers and leaves. So you should have love towards plants and trees. You have to take care of the environment. You have to save the environment. You have to plant more trees. And our default learning is to increase our vocabulary and understand the pronunciation. Hope you would have understood what should be the learning outcome from this lesson. Keeping that in mind, let's read the lesson and understand what Pankaj's father is trying to say to Pankaj and Kajal. So இந்த லெசன் படித்த பிறகு நான் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் கூட ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ளவர்ஸு, லீவ்ஸ் எல்லாம் பிச்சு போடக்கூடாது தேவையில்லாமல், அதை ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை சேஃபாக வச்சுக்கணும். நிறைய பிளான்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் க்ரீனரி நிறைய இருக்கும், மழை நல்லா வரும், என்விரான்மெண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கும். பிளான்ட்ஸோட சயின்டிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் என்ன, அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது, அது எப்படி உயிர் வாழுது, அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த லெசன்லேருந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்.
ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் என்ன, டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் நம்ம எந்தெந்த பார்ட்டை வந்து எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்போம். Hope you have got the details. Now let's read the lesson and understand further. रात के 9 बजे थे. It was night 9 o'clock. बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे. So since there was no electricity, everyone is sitting in the आंगन. आंगन means ஒரு compounded area இருக்குல்ல. இப்போ இங்க வீடு இருக்குன்னா இந்த compounded area முன்னாடி இருக்க இந்த courtyard இதுதான் ஆங்கன். Okay. So the blank space that is in front of the house within the compounded area is called आंगन. बैठे बातें कर रहे थे. So எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. अचानक திடீர்னு suddenly काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी. So திடீர்னு what did काजल did? बेल அந்த stem அந்த weaker stem இருக்குல்ல climbers and creepersக்கு. So அததான் இது அந்த weak stem தான் பேல்னு சொல்லுவாங்க. அதை பிடிச்சிட்டு ஆட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா. पकड़कर हिलाने लगी means she started to shake the stem of the plant. माँ ने मना किया. Now माँ said no, restrict பண்ணாங்க. बेटी नहीं, daughter no. इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए. This time you should not disturb the plants. पौधे सो गए होंगे. Plants would have slept. So mother is telling to Kajal that you should not shake the plants. You should not disturb the plants because it's night 9 o'clock. They would have slept by now. See here the Kajal. This is the bale. ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட பெயில் தான் இது. ஓகே, இந்த வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கிறது பெயில்னு சொல்லுவாங்க. पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही. ஸோ பிளான்ட்ஸ் கூட ஏதாச்சும் தூங்குவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ கெப்ட் ஆன் இந்த பெயிலை இதை வந்து ஆட்டிக்கிட்டே இருந்துட்டா. ஷீ கெப்ட் ஆன் ஷேக்கிங் த வீக்கர் ஸ்டெம் ஆஃப் த பிளான்ட். हाँ बेटी yes. So whenever you are saying some yes to or addressing someone, afterwards you have to put comma. This is the punctuation rule for comma. पौधे भी हमारी तरह सोते हैं. Yes, plants will also sleep like us. हमारी तरफ रमला मादे तूंगुवांग. जगते हैं they will wake up. सांस लेते हैं they will breathe. खाना खाते हैं they will eat the food. पानी पीते हैं they will drink the water. हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो. नाउ हाँ कपरो yes or no is the starting of the sentence. So after that you have to put a comma. That is the rule. बेल को हिलाना बंद करो. Now you stop shaking the stem. पिताजी बोले. So what father said, it has been closed in the quotation mark. So what father said, yes daughter, like us the plants will also sleep, they will also wake up, they'll breathe, they'll also eat, they'll also drink water. Now you stop shaking the stem. ஸோ ரம்லா மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க, எந்திரிப்பாங்க, தண்ணி குடிப்பாங்க. இப்போ நீ அந்த ஷேக் பண்ணாத, அந்த வீக்கர் ஸ்டெம் க்ரீப்பரை அந்த பெயில ஷேக் பண்ணாத. லைக் தட் ஃபாதர் அட்வைஸ்ட். ஸோ சி திஸ் இஸ் அ ஹவுஸ். இட்ஸ் எ கோர்ட்யார்டில் உட்காந்துட்ருக்காங்க. இதுதான் ஆங்கனில் உட்காந்துட்ருக்காங்க. இவ திடீர்னு அதை போய் ஷேக் பண்ணுறா. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் வெதர் பிளான்ஸ் கூட தூங்குமா, வெதர் தட் வில் ஆல்சோ ஸ்லீப் லைக் தட். ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் with a surprising expression. And father is now explaining you should not disturb the plant. Yes, it will also sleep, eat, breathe and drink water. Now Pankaj is also listening all these things. Pankaj is Kajal's brother. Pankaj भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था. Now Pankaj is also listening to his father. उसे उनकी बात रुचिकर लगी. रुचिकर मीन्स வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், அக்செப்டபிளாக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்ஃபுல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இங்கே வந்து டேஸ்ட்ஃபுல் இல்லை, இட்ஸ் அக்செப்டபிள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. वह उठकर पिताजी के पलंग के पास आ बैठा. Now he got up and sat next to his father in the cot. पलंग means cot. कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उसने पूछा. Now he came and sat next to his father and asked, how father, how it will eat, it will drink, it will sleep and it will wake up. So all these questions is asked by Pankaj. So it has been put in the quotation mark. Okay. So ella question has been this is all questions. So it is segregated with comma. This is the rule for alpaviram. ஒரே மாதிரி noun வந்துச்சு, ராம், சீதா, லக்ஷ்மணா கம்மா போடுறோம். அதே மாதிரி this is also question. So different questions இருக்கிறனால அதை segregate பண்ணுறதுக்கு கம்மா போடுறாங்க இங்கே. हाँ हाँ बताइए ना. Yes yes tell me. Now which expression she is telling, Kajal is telling. So exclamatory mark is given. Yes yes சொல்லுங்க எக்ஸ்பிரசிவ்லி சொல்கிறாங்க. அதை சொல்கிறதுக்காக கொட்டேஷன் மார்க்கில் சொல்கிறாங்க. திஸ் ஹாஸ் பின் செட் பை काजल. हाँ हाँ बताइए ना. काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई.
So now she also left shaking the plant and came and sat next to his father. அப்பா கிட்ட வந்து திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. पिताजी बताने लगे ना, फादर स्टार्टेड टू टेल, पहले सभी लोग ये समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है. So father is telling the story. Earlier times they thought, समझते थे means they understood that the plants were non-living thing, निर्जीवना life இல்லை. ஆனால் வைஜானிக் பிரயோகம் ஆஃப்டர் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பிரயோகம் மீன்ஸ் லேப்லலாம் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட் ஹாஸ் பின் ப்ரூவ்டு சித்து ஹுவா தட் பௌதோ மே பி ஜீவன, தட் இஸ் எ லைஃப் இன் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்பா கிட்ட வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. அப்பா சொல்கிறார், முதல்லலாம் அது வந்து நான் லிவிங் திங்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம், ஆனால் நிறைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பண்ண பிறகு இட் ஹாஸ் பின் ப்ரூவ்டு தட் அதுக்கும் லைஃப் இருக்குது. அதர் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். The Pankaj and Kajal is sitting in the palang. This is cot, okay, palang. Kajal, now father is asking, Kajal, so when I'm addressing someone as a first word of my sentence, after addressing the person, I have to put comma. This is a rule for punctuation mark. The comma oda punctuation mark and a rule. So whenever you are addressing Ram, come here, appa Ram ku kapro you have to put a comma. So adhe mari Kajal. So giving a pause to make the reader understand, you have to wait for some time and read the next words. तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो. So from the rose plant you pluck the rose. तुम्हें इसमें मज़ा आता है, you get fun while doing it. किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल तो बेचारा मर जाता है. But due to this your naughtiness, that flower, rose flower வந்து செத்து போயிடும், it dies. तुम देखोगे, if you observe, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम वह मुरझा जाता है, इट गेट्स ड्राइड, राइट, அது ஒரு காஞ்ச மாதிரி ஆயிடும், இட் கெட்ஸ் வித். उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है. पंखुड़ियाँ மீன்ஸ் அதோட பெட்டல்ஸ், ஃப்ளவரோட பெட்டல்ஸ் எல்லாம் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும். जानती हो क्यों? डू यू नो why the petals comes out after you pluck the flower from the tree? like that father is asking. ஸோ அப்பா சொல்கிறாரு, நீ வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரோஸ் பிளான்ட்லேருந்து ரோஸை பிச்சுறேன், ஆனால் உனக்கு தெரியுமா கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது ட்ரை ஆகிடும், அது செத்து போயிடும், அதோட பெட்டல்ஸ் எல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். எதனால கொட்டுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? லைக் தட் ஃபாதர் இஸ் ஆஸ்கிங் क्वेश्चन டு காஜல். ஸோ ஜப் வே டாலி பர்த்தா வென் இட் வாஸ் ஸ்டிக் டு த பிரான்ச். ஸோ இந்த ரோஸ் செடியோட ஃப்ளவர் இருக்கும்போது வென் இட் வாஸ் ஸ்டிக் டு த பிளான்ட், பிரான்ச்சில் ஸ்டிக்காக இருக்கும்போது उसे भोजन मिलता था, इट यूज टू गेट द फूड. डाली से अलग होकर when it comes out from the डाली, as soon as you pluck it, उसे भोजन नहीं मिल पाता, it doesn't get food, और वह निर्जीव सा हो जाता है and it becomes like a non living thing. पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं. So now father is saying, पंकज, you have read in your science book, विज्ञान means science ओட बुकला படிச்சிருப்பல, plants has 6 parts. जड़, रूट, तना, ट्रंक, शाखाएं, ब्रांच, पत्ते, लीफ, फूल, फ्लावर, फल, fruit. So what are the parts of the plant? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल. जड़ means root, तना means trunk, शाखाएं branches, patte is leaf, fool is flower, and fal is fruit. See, when you see the image, when the flower is been plucked, after sometimes it gets dried or dried and the petal starts to comes down. Petals லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है. Now roots will do the same work as तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है. As the mouth does the work for you, the roots also will do the same work for the plants. वह धरती से खनिज और पानी चूसती है. ஸோ த ரூட்ஸ் என்ன பண்ணும், எர்த்தில் இருந்து खनिज மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டரை சக் பண்ணும். चूसती है मीन्स इट सक्स द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द लैंड. और तने की ओर धकेलती है. ஸோ இப்படி ரூட்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே இருக்கு ட்ரங்க் இல்லையா, திஸ் இஸ் தனா. ஸோ இந்த ரூட்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த எர்த்தில் இருந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் எடுத்துகிட்டு இட் புஷஸ் டு த ட்ரங்க். तने की ओर धकेलती है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रंक इट पुशेस. धकेलती मीन्स इट पुशेस. जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखते हैं. नाउ द रूट्स व्हाट दे विल डू, इन द
இந்த ட்ரீயே இல்லை இந்த பிளான்ட்டை ஸ்ட்ராங்லி மஸ்பூத்தினா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தோட காடுக்கர்னா புதைச்சி வச்சுருப்பாங்க. ரூட்ஸோட வாட் இஸ் த அதர் ஒர்க், இட் வில் கீப் த பிளான்ட் டு பி கெப்ட் இன்சைட் த மட். அந்த பரி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேவா, காடுக்கர் ரக்னா மீன்ஸ் டு புட் இன் டு த மட் வெரி டீப் ஸ்டெடிலி வச்சுருக்கோம். दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे and both the kids were listening to the father with the concentration. அப்பா என்ன சொல்றாருன்றது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. See, the roots are here, so it pushes the minerals to the on the trunk. So let me stop the video here as a part 1 video and the rest of the lesson I'll take as a part 2 video. If you have any clarification or feedback, or if you want to know the meaning of any words which I have missed out, you can put in the comment section. I'll surely reply back. Thank you, students.